In the summary section, there is a section where you just read the summary. Okay, the word says What number was it? The verse is that. you got it. Someone is. The poet says that time is in the hands of the Almighty and is infinite. In nature. Then? Infinite in nature. One cannot count his minutes, as time has no beginning and no end. Days and night pass by, and so do Ages. ages. Just like flowers keep blooming and withering, God has watched all This. God has All this patiently over Centuries. and centuries. If we seem soon to Follow. flow one after the other. Time does not stop at any point. We mortal beings feel the need to rush through things as we feel we have no time to waste and have to accomplish a lot in this one lifetime. We do not want to miss out on opportunities, and in our rush we often forget to value each moment. Men tend to get impatient with time as they feel it keeps passing by, and there is a lot one has to do before their life comes to an end. It is only at the time of day the realities that time is divine in nature. That one realizes. That one realizes that time is divine in nature and his existence may come to end, but time will continue to go on for ages. Okay. So, বুঝা গেছিল না? আমরা কবিতাটাতে চলে যাও. So, what does it mean? That time is in the hands of God. সময় কিন্তু আমাদের না. So, and time কি করবে? Time passes by. Number one, time is in the hands of God. So time is controlled by God. Time must pass by. You cannot stop time. Time can stop kora jabe na. So we are not in a position to direct time, to command time. Time ke amra ki korte parbo na? Command korte parbo na. We cannot direct time in our own intention, in our own, according to our own ways. আমাদের ইচ্ছামতো টাইমকে আমরা কি করতে পারবো না? Rule করতে পারবো না. Rather, we are ruled by the command of the time, and this command comes from God. So আমাদের কি করতে হবে? We need to utilize the time properly. We need to do the right thing at the right time. বুঝা গেছে? We need to, because we are doing many things in our lifetime. আমাদের lifetime আমরা অনেক কাজ করি না? Small things and great things, useful things and useless things. সবই আমরা করি. So, because we do all these things in our lifetime and we don't know when our time ends. আমরা জানি না আমাদের সময়টা কখন শেষ হয়ে যাবে. So, as we are doing both kinds of things, useful and useless, and as we don't know when we are going to expire, so what should we do? We need to be careful about doing things. We have to seize the day. We need to give emphasis on what is more important and what is less important. And accordingly, we need to plan our actions. And accordingly, we need to execute our actions. We need to do the important ones first and the less important ones later. But unfortunately, in most cases, we don't do this. So while we are on the verge of our life, we realize, we should do
this, we shouldn't do that. So that is useless realization, right? Because before it's getting too late, we need to be, cautious. We need to be careful, and we need to do things carefully. And this is what the poet is talking about. বুঝতে পারছো? এবার কবিতাটাতে যাও, হ্যাঁ। Endless Time by Rabindranath Tagore. Time is endless in thy hands, my Lord. There is none to count thy minutes. Yeah, so, okay, go on, continue. Days and night pass, and ages bloom and fade like flowers. Thou knowest how to wait. Thy centuries follows each other, perfecting a small white flower. We have no time to lose. We have no time to lose, and having no time, we must scramble for a chance. We are too bored to be late, and thus it is that time goes by while I give it to every clueless something. Man who claims it, and thine altar is empty of all offerings to the last. At the end of the day, I hasten, it fear last thy gate be shut, but I find that yet there is time. That's it. Okay, fine. তাহলে আবার যদি প্রথম থেকে পড়ো তাহলে কি হয়? আবার একটু পড়ো. Read again. Time is endless in thy hands. In thy hand, okay, my Lord. There is none to count minutes. Minutes. So the poet is saying, যে কি বলছে এখানে, মানে the poet is acknowledging a reality, a fact. Practically, Time is endless. we don't control time. Time is in thine hands, my Lord. He is talking to Lord. কবি এবার লর্ডকে বলছে যে লর্ড, মানে আমরা বলি না সাবমিসিভলি বলছে সময় তো আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সে বিধাতা, সময় হচ্ছে আপনারই হাতে। তার মানে সময় আমরা কন্ট্রোল করি না। There is none to count the minutes. We cannot count the beginning of our life, and we cannot count the ending of our life. আমরা পারি না তো, because it is eternal. Time is eternal. It goes on eternally, and in between we come in and we get lost. আমরা এর মধ্যে এই সময়ের অনন্ত সময়ের মধ্যে আমরা আসি, আবার আমরা চলে যাই, but time never ends. Then তারপরে দিলেন পড়ো, days and nights pass, and ages bloom and fade like flowers. রাত দিন রাত বলি, what happens with the days and nights? What happens with the passing of days and nights? Metaphorically, এখানে হচ্ছে metaphor ইউজ করছে, যে days এবং nights গুলি হচ্ছে flowers যেভাবে ফেডিং করে, flowers ফেডিং এর মতো। এখন flower ফেডিংটা কি? For example, now this is day. এখন হচ্ছে day. So day we have sunlight, and when the night comes in, day closes, right? And the night emerges, night begins, another atmosphere comes in, another form of nature we get to see. আমরা আরেকটা প্রকৃতির আরেকটা রূপ দেখতে পাই, তাই না? Okay, now think about flowers. What happens with the flowers? There is a bud, it blooms, and then after a certain time it dies. Again the flower blooms and it dies. So coming and going. So that is days and nights, passing of days and nights. Listen. So passing of days and nights is compared. কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ফুলের সাথে ফুলের যে ফুল ফোটা আর ফুল ঝরে পড়া, বুঝতে পারছো? সো নাও লিসেন, এখন একবার দেখো এটা থেকে কি মিন করছে? হিউম্যান লাইফ। আমরা আসলে আমরা যাই, তাই না? তো এটা দ্বারা কি মিন করছে? সো উই আর টেম্পোরারি, বুঝতে পারছো? So in this temporary life, if your coming is certain, going is certain, so in between what you will be doing? Of course the most important thing, because you don't have eternal time. Time is eternal, but you are not eternal. বুঝা গেছে? So you need to use the time. You need to perfect your time. বুঝা গেছে? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? Okay, then go on. Thou knowest how to wait. Thy centuries flows each other, perfecting a small white flower. We have no time to lose. Okay, now he comes to his most important point. We have no time to. Now, listen. Relate this line to the point, expounded on the opening lines. Time is in the hand, my lord. আর এই লাইনে কি বলছে? We have no time to lose. কেন? যদি তোমার নিজে অনেক টাকা থাকে, তুমি লুজ করবা না কি করবা সেটা তোমার বিষয়। কিন্তু যদি জিনিসটা আরেকজনের সম্পদ হয়ে থাকে, কিন্তু তোমাকে কিছু সময়ের জন্য ইউজ করতে দিছে, তখন কি তুমি লুজ করবা? This is what it is. বুঝা গেছে বিষয়টা? Okay, then. So the significance of time, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতেছো কবি কি মিন করছে, হ্যাঁ? The importance of time. Okay. Then ওই যে আমরা ছোটবেলা পড়ছি না, টাইম লস্ট, একটা wait for none, এটা তো একটা আছে। This is এটা বলতে গেলে সেটা এক কথা। Health is lost, nothing. হ্যাঁ, nothing lost হয়ে যায়। তারপর character is lost, everything is lost. তো ক্যারেক্টার কি তুমি এটার সাথে রিলেট করতে পারবা? কারণ ক্যারেক্টার is not eternal. Character lives for a certain time period. So যেহেতু ক্যারেক্টার সার্টেন টাইম পিরিয়ডের মধ্যেই থাকে, এরপর সে আর থাকে না, মরে যায়, তাহলে এখানে টাইমের বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট আছে। আর টাইম যেহেতু ইম্পর্টেন্ট, ছোট সময়, অর্থাৎ তোমার এই ছোট সময়ের ক্যারেক্টারটা তুমি ভালো কাজে ব্যয় করো। Then go on. Okay. And having no time, we must scramble for a chance. for a chance. এখন আমরা কি করব? যেহেতু we have no time, so we must be using our time properly. বুঝতে পারছো? We must take chance to do what we should do. বুঝতে পারছো? আমরা অবশ্যই ছোট সময়ের মধ্যে, in this short span of life, we must be choosing to do things, the most important things of our life. বুঝতে পারছো? আমাদের জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজগুলি আমরা করব, and we will use our time fruitfully, and you can use your time fruitfully only when you are doing the fruitful actions. তাই না? তুমি যখন unnecessary জিনিসগুলি সরিয়ে রাখো and necessary জিনিসগুলি আগে করে ফেলো, এটা একটা। তো এখন কথা হলো fruitful জিনিস আমি কখন করব? Yes, we are doing some less important things and we are doing some more important things simultaneously, একসাথে আমরা করি। কিন্তু তুমি you know come to this realization যে হ্যাঁ, আমার তো সময় লিমিটেড, আমি যদি দুইটা একসাথে করি, মেবি I might be left on the most important things. আমি কখনো কখনো দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি নাও করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে? এই যে টাইমের বেস্ট ইউজ করা, হ্যাঁ? তাহলে তুমি আগে কোনগুলি করতে হবে? মোর ইম্পর্টেন্ট, পরে লেস ইম্পর্টেন্টলি করতে হবে। কারণ আমি তো জানি না আমার টাইম কখন শেষ হয়ে যাবে, হ্যাঁ? বুঝা গেছে? ওকে, দ্যাট গো অন। We are too poor to be late. এই দেখো, ওয়ান্ডারফুল লাইন। We are too poor to be late. তার মানে এখানে poor metaphorically means মানে আমাদের গরিব, খুবই গরিব, মানে লেট হতে পারবো না। তার মানে কবি দেখো, এটা হচ্ছে টুইস্ট, বলছে টু বি লেট। লেট হতে হলে তোমাকে রিচ হতে হবে, হ্যাঁ? We are too poor to be, মানে লেট হওয়ার মতো গরিব না আমরা, হ্যাঁ? মানে লেট হওয়া যাবে না। So we need to be wise, we need to be intelligent, right? Proactive in using our time fruitfully. Then go on. And thus it is that time is life, while I give it to every peerless man who climbs it, and thine altar is empty of all offerings to the last.
At the end of the day, I hasten in fear lest the gate be shut, but I find that yet there is time. ওকে করছো জানো আমার কত কমেন্ট থেকে And thus হ্যাঁ it is Hmm. that time goes by, while I give it to every querulous man. while I give না এখানে and thus it is that time goes by while I give it to every querulous man who claims it. ওকে দেন কোয়েরিজ মানে আমরা অনেক সময় কি করি টাইম নিয়ে আমরা কমপ্লেইন করি তাই না কমপ্লেইনিং হ্যাঁ দেন তারপরে পড়ো And a thine altar হ্যাঁ is empty of all offerings to the last. হুম At the end of the day, I hasten in fear lest lest thy gate be shut, হ্যাঁ but I find that yet there is time. there is time হ্যাঁ শেষ মুহূর্তে এসে আমরা কি করি তাড়াহুড়া করে করি অনেক কাজ যে হ্যাঁ আমার সময় দিয়ে শেষ হয়ে গেল সো তখন আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি যে না আই হ্যাভ সাম ইম্পর্টেন্ট থিংস লেফট টু ডু এখনো আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করার বাকি আছে সো উই স্ল্যাপ দাশ করি আমরা লাস্টে এসে তাড়াহুড়া করে এগুলি করার চেষ্টা করি সো এট দি এন্ড অফ দি ডে উই রিয়েলাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দি টাইম So the poet, asserts যে আমাদের realizationটা should come from the beginning of our life, and we must be focusing on the most important things, and we must, keep aside the least important things. And once we are done with the most important things of the day, if we have time, go for the least important things of the day. বুঝতে পারছো একটা দিনের যখন তোমার শুরু হয় দিনের প্রথমেই তুমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজগুলি করে ফেলো বাট তারপর লেস ইম্পর্টেন্ট কাজগুলি করে ফেলো আর না হলে দেখা যাবে তুমি লেস ইম্পর্টেন্ট কাজগুলি করে দিনটা শেষ করে ফেলছো এট দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমার মনে হলো এই ইম্পর্টেন্ট কাজটা তো এখনো বাকি আছে তাড়াহুড়া করে করি কিন্তু সেই সময় ওই কাজটা সাকসেসফুলি হয় না অথবা সেই সময় আমরা ওই কাজটা করার মতো ফ্রুটফুলি করার মতো সেই সময়টুকু পাই না কেন পাই না কারণ আমি তো টাইমকে কমান্ড করতে পারি না যে তুমি একটু দাঁড়াও আগে এটা সেরে নে টাইম তো চলতেই থাকবে হ্যাঁ বুঝতে পারছো সো তুমি যখন তোমার টাইম লুজ করবা টাইম হারিয়ে ফেলবা তোমার কাজের তার মধ্যে সাকসেস জীবনে সফলতা আসবে না সো দ্যাটস all about this poem so it is also giving you an indication of how to be successful in life right বুঝা গেছে and distinction between important things and unimportant things in life and most importantly the proper use of time এই যখনই আমরা বলি proper use of time we mean the important things first বুঝতে পারছো এটাই mean করি and that's all any question না আমরা আরেকটা কবিতা পড়ব আজকে রবীন্দ্রনাথ আরো আজকে তো আমাদের সিটি হওয়ার কথা না আপনারা সিটিজেন ওমা সাউথ এশিয়ার সিটি তো এখনো হয় নাই তো বুঝতে পারছো কোনটা এরকম কথা একটা সুলতানাত বিন দিছিল কত সপ্তাহ কত সপ্তাহ আগের সপ্তাহ আগের সপ্তাহ হয়েছিল Sultan's dream as a utopian equivalent. হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ওই যে কাঁচা ফুটা কাজা ওডন লুঙ্গি হ্যাঁ ওডনদা লুঙ্গি সেটাই ওঠেন গ্যাস ব্যবহার করতে ছিল না স্যার হ্যাঁ না তাইলে এটা কি করবো নাকি থাকবে পজ দেয় কোথায়